டோருக்குள்ளே இன்னொரு டோரா? மேலே என்ன? ஷிப் அண்டு மெட்டல் ஒர்க்ஸ், ஏதோ ஃபேக்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். இந்த தமிழ் படத்தெல்லாம் காட்டுவாங்களே, கடைசியாக எண்டிங் வந்து ஃபைட் சீன் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வைப்பாங்கட்டு, அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வச்சுருக்காங்க. The big bad wolf. பிளட்டி மேரி வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குது. You used to be something. அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்களா, நெரிசா, லில்லி, ஃபெய்த்து, இதுதான் அவங்களோட கடைசி 3 பேரும் ஒன்றா இருந்த ஃபோட்டோவாக இருக்கும். ஃபெய்த் எனக்கு கொடுத்த கிஸ்ஸோட அதாச்சா நீ எனக்குன்ற மாதிரி ஃபெய்த்து கிஸ் பண்ண ஃபோட்டோ கூட எடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. அவனுக்கு எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறாங்க. மேலே ஸ்னோ ஹாலி பேசுறதையும் இருக்குது, எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறானுங்க. இங்கே பாடுறா, புல்லட் வேறு செய்கிறானுங்க. பக்கத்தில் இருந்து தான் சவுண்டு வருது. ஐயோ, It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Bigby. I see you made it here in one piece. தெரியும்டா, இவளுக்கு பின்னாடி தான் ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பேன்ட்டு. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you finish, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my என் வழியில் குறுக்க வராமல் போயிடு, எனக்கு அவன் தான் வேணும். Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Wow, what a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? ஏய், எங்கடி போன? மறைஞ்சு போயிட்டா? அவ்வளோ பேச்சு பேசினல, இப்போ நான் ஒளிஞ்சிக்கிட்டேன். நேரில் வாடி. சத்தம் அங்கேருந்து தான் வருது. இங்கிட்டு தானே ஓடியாண்டா, காணமே. என்னடி பயமுறுத்துற? சத்தமே பயங்கரமாக இருக்கு. இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்தாது இந்த பைப்பு வேற. பைப்லேருந்து அங்கங்கே பிச்சு நடிக்குது. ஓய், என்னடி கண்ணுக்கே தெரியாமல் அடிச்சுட்டு போகிறா? என்னதான்டா இது? இந்த சொப்பு விளையாட்டுலாம் காட்டாம என் முன்னாடி வந்து நில்லு. ஐயோ, சும்மாவா பயங்கரமாக தான் இருப்பா. இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கா, பேயா வந்திருக்காளே, ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்காளே. ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டிங் வரை இவன் மட்டும்தான் பயமுறுத்திட்டு இருக்கா. பிளட்டி மாதிரியில் நடக்கும் போது கண்ணாடி சவுண்டு கேட்குது. அங்கங்கே சுற்றின்னு வேறு இருக்குது கண்ணாடி.
முழுசாக werewolf மாதிரியாச்சு. இப்போ வாடி கதையை முடிக்கிறேன். அவ்வளோதான், ஒருத்தி வந்தாலே சமாளிக்க முடியாது. இவளுக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, சுத்து போட்டாங்க, என் கதை முடிஞ்சுது. ஆத்மா சாந்தி எடுத்த பிக் பி இன்னும் சில்லு சில்லான்னு ஒருக்குறாங்கடா. தலைவன் வந்துட்டான்டா, ஒரு முழு ஓனாயவே மாறிட்டான். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு புக்கில் பார்த்தோம் போட்டிருந்துச்சு, அதே மாதிரி முழுசாவே மாறிட்டான்டா. இனிமேல் பிளட்டி மேரிக்கு சாவுதான். இது வேலைக்கு அவர் தெரிஞ்சிச்சு, அதான் காற்றை ஊதியே உடைச்சிட்டான் எல்லாரையும். இதோ ஒரிஜினலு இவன் மட்டும்தான் இருக்கா, இவளையும் முடிச்சிடலாம். வா, மண்டையில் குத்தின்னு இந்த கண்ணாடி எடுக்கிறார். வெற்றி, ஒரு வழியாக சாவடிச்சாச்சு. கண்ணாடியாக வந்தவ கண்ணாடியாவே நொறுங்கி செத்துட்டா. தலைவன் மனுஷனாவே மாறிட்டான். பாதுகாத்த பிளட்டி மாதிரியே போட்டு தெளியாச்சு. இன்னும் ஒரே ஒருத்தன் தான், குரோக்கட் மேன். அவனை பிடிச்சிட்டா எல்லாமே முடிஞ்சிடும். Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. This gun. I won't miss next time. அட சில்வர் புல்லட்டை வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க போடுற அளப்பற இருக்குதா? ஐயோ Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to ஸ்னோ இவனை உயிரோட தான் கொண்டு வர சொல்லியிருக்கா. இவன் வர ஆட்டம் போட்டுனுக்கிறான். சாகும் அடிக்க முடியாது, உயிரோட தான் இட்டுட்டு போய் ஆகணும். Can we at least agree on that? I will have a trial. You need to tell me right now.
We're not going anywhere until I get some answers from you. If you want answers, you're going to have to cooperate with me. Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. வாயை மூடிட்டுருடா. ஏற்கனவே நான் ஜார்ஜுக்கிட்ட பேசி என்ன நடந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Mr. Porgy is mistaken, I assure you. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. I don't mean to belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here, where this case is concerned? இது நீதியை பற்றினது. நான் தான் இந்த ஊரோட ஷெரீஃப். எனக்கு எது ரைட்டு தப்புன்னு தெரியும். 2 பேரை நீ கொலை பண்ணியிருக்க. And you know who did it. Georgie. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really என்ன ஒன்று நீ think I'm that பைத்தியக்காரன்னு stupid? நடிச்சிட்டு இருக்கியா? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Hey! I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. You're under arrest. You'll be given a trial in front of your peers. ஆஃபீஸுக்கு போவோமா? Punishment. உனக்கு பெரிய தண்டனை கிடைக்க நான் கேரண்டி. ஒரு வழியா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிச்சு. அவனை பிடிச்சிட்டு போய் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறது மட்டும்தான். I know, but we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing Are happening? we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... He's back. The crooked man. Thank God. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. It's எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, நான் நல்லா இருக்கேன். I guess you've been worse. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know... I'm just glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. என்னடா கிணத்துக்குள்ள போடுன்றானுங்க, போட்டுடலாமா? Lily, She was my sister. Could What do you? you have to say for where the yourself? fuck do you get off? Poor You think girls. you have the right to And what just about do this Faith? to What people? could they You're have a done to fucking deserve crook. This. You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The crooked man is charged with the murder As of I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie. I don't mean to interrupt you, Miss White. You'd better shut கொஞ்ச நேரம் நீ வாயை மூடிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Georgie paid for what he did. In the end, there was a fight, and he bled out from his wounds. It's over. So he's dead? That's what you're saying? I can't believe it was him. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now you're the one I'm concerned with. You நீ called the தான் அவங்க shots. கதையை முடிக்க Georgie சொல்லியிருக்க, did that அதனால perfectly. ஜார்ஜும் In பண்ணியிருக்கான். which case you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak.
We have to read the rest of the What charges. other charges? அவ பேசுறத முடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நீ ஆரம்பி. Got it? If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. ரெண்டு வாட்டி. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ண வரும்போது தப்பிச்சு ஓடுனது. Oh, yes. Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're Come on, involved. it's obvious. I know you're எனக்கு தெரியும் இதுக்கெல்லாம் நீ தான் காரணம்ட்டு. அப்படியே நடிக்காத. shit. We all know who you are. We know what you've Just done. give it up already. The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. This is ridiculous. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna jeez. get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. இதை பற்றிலாம் ஜார்ஜ் எதுவுமே சொல்லலை, நீ மாற்றி சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். Clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. நீ என்ன பார்க்கணுன்னு தான் கூப்பிட்டு வந்தேன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனால் உன்னோட ஆளுங்களை என்னை கொல்ல பார்த்தாங்க. They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. அதான் எனக்கு தெரியுமே, அவங்க உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ண பார்க்கல, நீ தான் வேலை முடிஞ்சோடனே அவங்கள போட்டு தரலான்னு பிளான் பண்ணிட்டியே. அதே மாதிரி தானே ஜார்ஜுக்கு பண்ணலான்னு பார்த்த, தங்களை காப்பாற்றிக்க தான் அப்படி பண்ணாங்க. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but Wasn't I? நீ மட்டும்தானே இந்த ஊருக்கு ப்ராப்ளம், நாங்கள் இல்லை. us. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours.
Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? For the longest time, not much. But they asked me to come work for them. Really? The new deputy mayor wants you on the 13th floor? No. The wolf offered me the job. She wanted my tree destroyed. If she had her way, I'd be hung out to dry on a clothesline by now. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? ஸ்னோவை யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க. கிளாம்பர் மேஜிக் வச்சு கிரேனுக்கும் குரோக்கட் மேனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணதால தான் இவன் மரத்தை எரிக்கலான்னு சொன்னான். That's not why. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The crooked man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help. He took இவன் ஃபெய்த்தையும் லில்லியும் நம்மகிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டான். திரும்ப அவங்கள கொண்டு வரவும் முடியாது. அதனால் அவன் பெரிய தண்டனை அனுபவிச்சே ஆகணும். They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. இப்போ எல்லாருமே எங்கள் பக்கம்.